Guys, is this visible to everyone? Yes or no? Yes, sir. So, very good morning to everyone. Our course name is Mechanics of Road Vehicles. Sorry, once again. Our CO number 4 is analyze the tractive characteristics of vehicle for different types of drive. Because we know that there are three types of drive we are using generally: front wheel drive, rear wheel drive, and four wheel drive, right? Or all wheel drive, whatever you may call it as. So there are three types of drive vehicles. So during these driving conditions, how the tractive characteristics may vary on vehicle. That is what we are going to discuss in fourth unit completely. Before that, we have to understand some basic concepts of tractive characteristics of vehicle and also the forces that act on vehicle during different riding conditions. So அதுல தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா types of resistance in types of forces என்ன act ஆகுது. So what is the relationship between engine speed and velocity and so on things நம்ம பேசினோம். So we know that P equal to 5 NT/60 அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம். So we concluded that N by V equal to 2.86 2.5 G by R. இதுதான் நம்ம பார்த்துருந்தோம், ரைட்? ஸோ இது வந்து நம்மளோட ப்ரீவியஸ் திங்ஸ். ஸோ நவ் we are going to concentrate on the force indication on vehicle. We know that number of forces, the types of forces which are acting on the vehicle. So அதெல்லாம் நம்ம பேசணும். ஸோ நம்ம இப்போ இதை பார்க்க போறோம், சரியா? So today's specific outcome is, sorry, once again. Today's specific outcome is indicate the forces that act on vehicle. This is what our specific outcome of it. So first, I just take a vehicle which has a forward motion. You can see here. I just write here, yeah, forward motion of vehicle, which is in this direction, right? So first force, vehicle weight. First, we have to indicate the vehicle weight. That is most important. We know that weight of any component that exactly act at the center of gravity of vehicle. You know that நீ ஆல்ரெடி இன்ஜின் மெக்கானிக்ஸ்லேயே பார்த்துருப்ப. ஒரு வெஹிக்கிளோட வெயிட்ங்கிறது இட் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபோர்ஸ், சரியா? வெயிட்ங்கிறது ஃபோர்ஸோட இன்னொரு வேர்டு தான். ஸோ வெஹிக்கிள்க்கு ஒரு வெயிட் இருக்க போது தட் வெயிட் எக்ஸாக்ட்லி ஆக்ட் அட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் வெஹிக்கிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெஹிக்கிள் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும், சரியா? சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் வெஹிக்கிள் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் 60 and 40 டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் வீல்ல 60% ஆஃப் வெயிட் வரும், ரியர் வீல்ல 40% ஆஃப் வெயிட் வரும். ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மே லை நியர் டு தி ஃப்ரண்ட் வீல். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 2/3 ஆஃப் ஹைட் அண்ட் நியர் பை ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு நான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எடுத்திருக்கேன். ஜஸ்ட் மை அசம்ஷன்ஸ். நீ எங்க கால்குலேட் பண்ணணும் ஆக்சுவலா, சரியா? சில சமயம் ப்ராப்ளம்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ இல்லாட்டி நீ கால்குலேட் பண்ணலாம். சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அதை நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்த்துக்கலாம், சரியா? நான் இங்க எடுத்திருக்கேன். ஸோ வெஹிக்கிள் வெயிட் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் இன் விச் டைரக்ஷன்? ப்ளீஸ் டெல் மீ தட் vehicle weight always act on which direction? Downwards. Gravity. Vehicle weight always act on downward direction, right?
கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் இழுக்க போகுது. ஸோ எப்பவுமே டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல வெஹிக்கிள் வெயிட் இருக்க போகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இண்டிகேட் பண்ணியாச்சு. யா, ஸோ வெஹிக்கிள் வெயிட் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள் இன்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஒன்று புல் பண்ணும்போது வெஹிக்கிள் வெயிட் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ வெயிட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ரோடுனால சம் ஃபோர்ஸஸ் ரியாக்ஷனா கொடுக்க போகுது. ஏன்னா வெஹிக்கிள் வெயிட் ஃபுல்லா ரோடு மேல ஆக்ட் ஆக போகுது. ஸோ அப்போ ஈக்லிபிரியம்னு ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கு. அப்போ ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல கண்டிப்பா வந்தாகும். ஏன்னா டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல வெஹிக்கிள் வெயிட் இருந்துச்சுன்னா ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல வரும். ரைட்டா? ஸோ ஃப்ரண்ட் வீலோட ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து RF எடுக்கிறேன். see here rear wheel reactive forces are R ன்னு எடுத்துக்கலாம். reactive force at rear wheel, right? These two reactive forces must be in upward direction because vehicle weight acts at downward direction, so that reactive forces act in upward direction, right? ஸோ அதுக்கப்புறம் ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இண்டிகேட் பண்ணியாச்சு, சிம்பிள். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன ஃபோர்ஸ் இண்டிகேட் பண்ணலாம்? ஸோ ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஏன்னா வெஹிக்கிளோட ஃபார்வர்ட் மோஷன் இருக்க போகுது. ரைட்டா? ஒரு வெஹிக்கிள் ஸ்டேபிளா இருக்கு, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கு, அது வந்து நான் மோஷன்ல கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன் நீ அப்ளை பண்றியோ the same direction object will move. If the vehicle has to move in this direction, means that the tractive force must be applied in the same direction, because force in the direction la kudikriyo same direction la da object move agum. If the tractive force will be in x direction, I take it as x direction. If tractive force act in x direction, the vehicle will move in x direction, the same direction. So that I'm going to apply a tractive force in the direction of x or in the direction of longitudinal. Already we have discussed about the direction, longitudinal, lateral, vertical, மூணு direction எடுத்து நம்ம பேசியிருக்கோம். So we call it as longitudinal direction. Simple தான், நான் x direction சொல்லியிருக்கேன். சரியா? So the tractive force will be in longitudinal direction. I repeat one more question. Tractive force will be in longitudinal direction. Then tractive force எங்கே ஆக்ட் ஆகும்? ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸோட மீனிங் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம 2 மார்க்ல இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம். ட்ராக்டிவ் எஃபர்ட்னா என்ன, ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா என்ன, ட்ராக்ஷன் என்ன. த ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட்டட் பிட்வீன் ரோட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் டயர் சர்ஃபேஸ், தட் இஸ் ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பேசியிருப்போம். அப்போ நம்மளோட ரோட் சர்ஃபேஸ் இங்கே பாருங்க, இந்த பாயிண்ட் தான், புரியுதா? இந்த இடத்துல தான் ரோட் சர்ஃபேஸும் டயர் சர்ஃபேஸும் மீட் அவுட் ஆக போகுது, இந்த 2 பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து என்னோட ஃப்ரண்ட் வீல், திஸ் இஸ் மை rear wheel. So the contact force sir. Yes, napa Frictional force தான சார்? frictional forces வேற, tractive force வேற. நம்ம tractive force ஆல்ரெடி ஒரு 2 மார்க்ல பாத்துருக்கோம்ப்பா. the force generated between tire surface and road surface, அதுதான் வந்து tractive force. இந்த force எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா வெஹிக்கிளை மூவ் பண்றதுக்காக. going to use this force to move the vehicle. tractive கொடுக்க போறேன். ட்ராக்டிவ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், புஷ் பண்றது தான் புஷிங் ஃபோர்ஸ் தான் ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், புஷிங் ஆர் புல்லிங் ஃபோர்ஸ். சரியா? நான் இந்த இடத்துல மூவிங் ஃபோர்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன். சரியா? ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி நீ வெஹிக்கிளை மூவ் பண்ண போற. ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் எந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும்? டயருக்கும் ரோட் சர்ஃபேஸ்க்கும் இடையில இருக்கிற கான்டாக்ட் பாயிண்ட்ல. ஸோ ஃப்ரண்ட் வீல்லேயே ஆக்ட் ஆகும், ரியர் வீல்லேயே ஆக்ட் ஆகுமா? கிடையாது. நீ டிரைவ் எந்த வீலுக்கு கொடுக்க போறியோ அந்த வீல்ல தான் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ இந்த ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எதனால கிரியேட் ஆகுதுன்னா, நீ இன்ஜின்ல இருந்து டார்க் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுல, ஸோ இன்ஜின்ல இருந்து டார்க் டிரான்ஸ்மிட் ஆகி வீல் வந்து ரொட்டேட் பண்ண போகுது. சரியா? அந்த வீல் ரொட்டேஷனுக்கு கிரியேட் ஆகிற டார்க் தான் இந்த இடத்துல ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதை பத்தி டீட்டெயிலா நீ நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல படிப்ப, ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா என்ன, எப்படி வீல் டார்க்கை வந்து ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸா கன்வெர்ட் பண்றோன்னு. பட் இங்க உனக்கு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா நான் சொல்றேன். we are going to convert the wheel torque into tractive force. சரியா? இந்த வீல் டார்க் எதனால கிரியேட் ஆகுதுன்னா இன்ஜின் டார்க்ல இருந்து வந்து கிரியேட் ஆகுது. சரியா? ஸோ வீல் டார்க் எங்க கொடுக்குறோமோ அதுதான் நம்மளோட டிரைவ். நான் ஃப்ரண்ட் வீல்ல கொடுத்தேன்னா அது வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவ், ரியர் வீல்ல கொடுத்தேன்னா ரியர் வீல் டிரைவ். அப்போ ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எங்கே கிரியேட் ஆகுதுன்னா வீல் டார்க் கொடுக்குற இடத்துல தான் ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆக போகுது.
ஃப்ரண்ட் வீல்ல கொடுத்தேன்னா ஃப்ரண்ட் வீல்ல ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ரியர் வீல்ல கொடுத்தேன்னா ரியர் வீல்ல ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். 4 வீல் டிரைவா கொடுத்தேன்னா 4 வீல்ஸ்லயும் ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். கிளியர்? எஸ் Yes, ஆர் sir. நோ? ஸோ நான் இங்க எழுதிடுறேன்ப்பா. ஃபார் FWD tractive at front, RWD tractive at rear. For 4-wheel drive, tractive at front and also rear. Clear ஆ தெரியுதாப்பா? Yes or no? Understand ஆகுதா? Yes, sir. எஸ். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரெண்டு வீல்லையுமே நான் டிரைவ் கொடுக்க போறேன்னு வச்சுக்கலாமே. ஃப்ரண்ட் வீல்லையும் கொடுக்க போறேன், ரியர் வீல்லையும் கொடுக்க போறேன். ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும், எந்த பாயிண்ட்ல ஆகாதுன்னு தெரியுது, கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ்ல இருக்குன்னு தெரியுது, எந்த வீல்ங்கிறது தெரியுது, எந்த டைரக்ஷன் மோஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல கிரியேட் பண்ணணுமோ அந்த டைரக்ஷன்ல ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். அப்போ நான் மோஷன் இந்த டைரக்ஷன்ல கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கம்பல்சரி அந்த டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கணும். ஸோ ஃப்ரண்ட் வீல்ல கிரியேட் ஆகிற ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை FTFன்னு எடுத்துக்க போறேன். FTங்கிறது ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், Tங்கிறது ட்ராக்டிவ், Fங்கிறது ஃபோர்ஸ். ஸோ ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அட் ஃப்ரண்ட். ரியர் வீல்ல இருக்கிறத FTR, ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அட் ரியர். ரைட்? ஸோ எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், மோஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், சேம் டைரக்ஷன். கிளியர்? Tractive force must Yes, be sir. in the direction of vehicle moving direction. Okay. So next, if the motion available acceleration takes place, there will be inertia. நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும், சேஞ்ச் ஆஃப் velocity acceleration நடந்ததுன்னா there must be inertia force. So எந்த டைரக்ஷன்ல inertia force இருக்கும்? நான் இந்த இடத்துல acceleration takes place ன்னு எழுதிக்கிறேன்ப்பா. எந்த டைரக்ஷன்ல இப்ப inertia force இருக்கும் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். So inertia force must be always opposite to the acceleration. So உன்னோட vehicle இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்சலரேட் ஆகுது அப்படின்னா, இதுல இருக்கும், இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்சலரேட் ஆகுது அப்படின்னா inertia force must be opposite to acceleration. எந்த பாயிண்ட்ல ஆயிட்டாலும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பாயிண்ட். So inertia force must be at the point of center of gravity opposite to the acceleration. Clear? Yes, sir. So here I write it as opposite to acceleration. Okay. Next, resistive forces. We know that there are 3 types of resistive forces available. First one is air resistance. If vehicle moves, air will oppose the movement of vehicle. Second one is rolling resistance. Already we have discussed about the resistive forces. So அது என்னங்கறத பாத்துக்கப்பா. So second one is rolling resistance. If tire rolls, there will be some sort of resistance available at the tire surface, tire road contact surface. So that we call rolling resistance. Next one is gradient resistance. If the vehicle moves in slope, எங்கயா மேல ஏறிச்சு, ஸ்லோப்ல ஏறிச்சு அப்படின்னா, because of that slope we feel a resistance that we call gradient resistance. Totally we have 3 types of resistance: air, rolling, gradient. So air resistance, we know that because of air. In which direction? We know that vehicle moves in this direction. Since it is a resistive force, it offers a resistance against the movement vehicle. We know that. So resistive force must be opposite to the vehicle motion. Right? அப்போ இதுதான் என்னோட வெஹிக்கிள் மோஷன் அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டா ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ
Here I write it as opposite to vehicle motion. Okay. So air resistance creates because of air particle. Rolling resistance generates at the contact patches of tire and road surface. Gradient resistance because of slope. ஸ்லோப் இருந்தா மட்டும்தான் கிரேடியன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். மற்ற எல்லா கண்டிஷன்லயும் வெஹிக்கிள் மூவ் ஆச்சுன்னா கம்பல்சரி தேர் இஸ் ஏர் அண்ட் ரோலிங் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. எந்த இடத்துல கிரியேட் ஆகும்? இப்போ நீ ஓடுற உனக்கு ஆப்போசிட்டா ஏர் வந்து ஹிட் ஆகும். எந்த இடத்துல கிரியேட் ஆகும்? இப்போ மேல எந்த இடத்துல ஹிட் ஆகும்? எஸ். ஸோ இப்போ நீ ஓடுனா ஹிட்ஸ் அட் தி ஃப்ரண்டல் சர்ஃபேசஸ். ஃப்ரண்டல் ஏரியா உன் பாடியில ஃப்ரண்ட்ல இருக்க பாயிண்ட்ல எல்லாம் ஹிட் ஆகும். சைட்ல இருக்கிற பாயிண்ட் எல்லாம் உரசிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கும். பின்னாடி பாயிண்ட்ல பின்னாடி இருக்க முதுகு சைட்ல வந்து பெரிய லெவல்ல ஹிட் ஆகாது. சேம் திங்ப்பா. ஃப்ரண்ட்ல போர்ஷன் இருக்கு பாத்தியா வெஹிக்கிள்ல, அதுல எல்லா இடத்துலயும் ஏர் ஹிட் ஆக போகுது. அண்டர் தி வெஹிக்கிள் அண்ட் அப்பர் தி வெஹிக்கிள், ரூஃப் ஆஃப் தி வெஹிக்கிள் அண்ட் பாடி, லோவர் பாடி ஆஃப் தி வெஹிக்கிள்ல, லோவர் சேசி ஆஃப் தி வெஹிக்கிள்ல ஃப்ரிக்ஷனல் மாதிரி கிரியேட் ஆகிட்டு போக போகுது, உரசிட்டே போக போகுது. அண்ட் ரியர் சைட்ல பெரிய லெவல்ல ஹிட் பண்ண போறது கிடையாது. ஸோ ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் மோஸ்ட்லி அட் தி பாயிண்ட் ஆஃப் போனட். இந்த பாயிண்ட்ல தான் ஹிட் ஆகும் மேக்ஸிமம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு மேக் அ ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆப்போசிட் டு தி vehicle motion that we call RA. And next one is rolling resistance because of rolling. We make it as RR. It creates at the contact patches of vehicle. So rear la நீ create பண்ணினா rolling resistance rear wheel. Front la create பண்ணினா rolling resistance at front wheel. These are the two resistance of vehicle. Next one is gradient resistance. அது என்னங்கறத ஃபியூச்சர்ல பார்க்கலாம். இப்போ வேணா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். After that, frictional force. So friction force என்ன? It opposes the movement of object. So same thing as like us rolling resistance, we are going to make a frictional force opposite to the vehicle motion in the direction of rolling resistance. So frictional resistance similar to rolling resistance. After that, hook force. Hook force na என்னன்னா, உன்னோட வெஹிக்கிள்ல இந்த பாயிண்ட்ல we are going to tow a vehicle. இப்போ ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிள் நின்றுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு கம்பி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்கப்பா. எங்கேயாவது ஒரு வெஹிக்கிள் நின்றுச்சுன்னா அந்த வெஹிக்கிள் இந்த இடத்துல டோ பண்ணி நம்ம கூட்டு வர மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் வாட் ஹூக் ஃபோர்ஸ். ஹூக்கும் இந்த இடத்த. ஸோ தட் இஸ் ஹூக் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஹூக் போடும்போது எல்லாம் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்குமா? அப்படியே லாங்கிடியூடல் டைரக்ஷன்லயே ஆகிட்டா போது சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் மே பி டிஃபரன்ஸ் டைரக்ஷன், மல்டி ஆக்சல் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ வி மேக் இட் அஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டைரக்ஷனல் ஃபோர்ஸஸ் or X and Z direction. We call it as vertical and longitudinal forces. Hook force must be in X direction and also in Z direction. It is also opposite to the vehicle motion because it is going to tow a vehicle. So the vehicle going to resist the motion of another vehicle. இப்போ vehicle move ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதோட மூவிங் வெஹிக்கிள்ல நீ ஒரு பாயிண்ட்ல ஹூக்க போட்டு இன்னொரு வெஹிக்கிளை இழுக்க போற. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலா இட் ரெசிஸ்ட் தி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மூவிங் வெஹிக்கிள். So it also opposite to the motion of vehicle. So X direction இருக்க போறத நான் RHX அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் because it is a hook force resistive. So I am going to make a resistive force as R, hook H, and in X direction X. And we have a hook force in Z direction which must be in downward direction. RHZ resistive at hook in Z direction. So R H X, R H Z.
two resistive forces because of hook, that is of towing. So these are all the forces that we are having in our vehicle. This is what the point of indications of forces. Here I just consolidated the forces, the point indicated since we have discussed. So first one is vehicle motion, vehicle movement in this direction. Second one, center of gravity point. I mark it as CG. At the center of gravity point, vehicle weight will act in downward direction. We are going to take two reactive forces, RF and RR, based on the weight distribution. If it is a, since it as a weight is distributed at front and rear wheels, which must be in upward direction against the vehicle weight to maintain the weight in equilibrium. We are having tractive forces. If it is a front wheel drive, we are going to get a front wheel tractive force. If it is a rear wheel drive, rear wheel tractive force will create. If it is a all wheel drive, tractive force will create at front and rear wheels in the direction of vehicle moving.